thank you so much for staying. I know panels after lunch are tough, so don't take some siesta now. Just stay with us for a few more moments, because we have a great panel with 4 female leaders. We have Beatriz, Álvarez, the president of Liga F. We have Claudia Carrión from Club América, Rocío Trujillo from Fever, and Oscar González from TMJ, a women's representation agency. So just please give a round of applause to the panelists and welcome them. We're going to talk about a few things that are trendy in the women's football industry, from PR to sponsorship, branding, and I think we have a very interesting case here with Club América. Club América is one of the most prestigious brands in football, not only in women's football, but also in men's football in South America. And I wanted to start by asking Claudia how you guys have managed to use storytelling, for example, to bring the brand, or in this case, the brand of América Women's Football. Bueno, primero que nada, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que para nosotros, como Club América Femenil, la Liga tiene 7 años de creación. Es relativamente nuevo, pero es un fútbol que ha crecido muchísimo en el país. Nosotros empezamos este storytelling tomando la base de la historia y el prestigio de ser un club ganador y que tenemos de la parte varonil. Como saben, en la parte varonil somos el club más ganador del país y de los mejores posicionados en México y en el mundo. Y realmente eso lo tomamos y lo quisimos transmitir al equipo femenino. Teniendo estas bases y teniendo este prestigio, creo que nos ha ayudado para poder construir una historia propia. Si bien tenemos esa estructura y esas ganas de ser el equipo más ganador en el ámbito femenino, también le estamos dando una identidad propia. ¿De qué manera? Acabamos de lanzar hace una semana una campaña que se llama Somos Superpoderosas. ¿A qué nos referimos? Que justo las jugadoras tienen que ser referentes, las jugadoras tienen valores que comparten no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, y somos esa fuente de inspiración para otras generaciones que nos están ayudando a crear esa historia y esa identidad del equipo femenino. Como saben, el equipo femenino es más, el ambiente en México es mucho más familiar, mucho más apegado a los valores, a esta unión que existe entre las jugadoras y la afición. Y eso nos da muchísimo campo para nosotros poder explotar y crear esta historia de estas jugadoras referentes y de estos role models que nos están ayudando para crecer el fútbol femenil, no solo en México, sino también allá afuera. Creo que esto es algo importantísimo para nosotros, porque aparte de ser un club que ha sido de los principales propulsores del fútbol femenil en México, también hemos logrado hacer activaciones. Por ejemplo, este fin pasado tuvimos el partido contra Tigres, que es prácticamente un clásico en Ciudad de México, y la verdad es que hicimos una activación donde podían ir 4 horas antes, fue en un parque público de México, y podía asistir la gente a hacer distintas actividades. Asistieron más de 800 personas. Al partido asistieron 8,000 personas. Entonces, fue un 10% de esa afición asistió a la activación 4 horas antes, con lluvia, con todas las condiciones, porque querían ser parte de y querían empaparse de esta identidad del equipo para luego ir al estadio. Afortunadamente tuvimos un buen resultado, y creo que así es como vamos construyendo toda esta red y esta identidad del equipo que nos va a llevar pues, a ese reconocimiento internacional y esos resultados deportivos que también estamos buscando. Qué bien. Aprovecho ese contexto para preguntarte, Bea, estamos hablando un poco de ese ejemplo de cómo generar ideas innovadoras para aumentar un poco la afluencia de los fans a los estadios, de atraer más fans a ver partidos de fútbol femenino.
La Liga F también está un poco en esa fase de construcción, de atraer, de crear una marca. Estamos viendo resultados muy buenos. Hemos tenido un clásico recientemente, ¿verdad?, con un Montjuic prácticamente lleno, con más de 500.000 de espectadores en televisión. ¿Cómo sigue la Liga F? ¿Cómo seguís trabajando para que esa tendencia siga al alza y se pueda seguir creciendo a nivel de espectadores? Bueno, muchas gracias, Óscar, y buenas tardes a todas y a todos. No es una buena hora para hablar porque después de la comida aquí en España se duerme la siesta. Entonces vamos a intentar animar un poco esto, ¿no? Pero bueno, respondiendo a lo que me dices, efectivamente Liga F creo que nuestro gran margen de mejora, nuestros grandes retos ahora mismo que tenemos por delante en esta fase de desarrollo, de construcción, ¿no? Porque llevamos solamente, esta es nuestra tercera temporada como una liga profesional, es precisamente pues ese crecimiento tanto en audiencias, en la televisión, como en asistencia a los terrenos de juego, ¿no?, a los campos. Y efectivamente, llevamos ya unos años que cada vez que se abre un gran estadio, pues vemos que bueno, pues aquí en San Mamés mismamente hubo el récord de un partido de fútbol femenino. Este es un marco, ¿no?, además maravilloso, porque el Athletic Club siempre ha sido un club referente aquí en España. Pero era algo como muy circunstancial o algo que podía ocurrir en un partido concreto, en un derbi, en un partido donde esté el Fútbol Club Barcelona, ahora el Fútbol Club Barcelona Real Madrid. Pero el gran reto es fidelizar, ¿no? El gran reto es conseguir que eso no sea algo excepcional, sino que sea la normalidad y que consigamos, pues igual no tanto equipararnos al fútbol masculino, porque podríamos caer en un error, ¿no? Creo que también ahí es donde tenemos que ser, bueno, reflexivos, ¿no? y adaptarnos, pero sí crear nuestro propio ecosistema, nuestra propia fidelización de espectadores, ¿no?, que a veces en algunos casos son comunes, pero en muchos otros también tenemos un público diferente y creo que es ahí donde debemos centrarnos, ¿no?, en ese crecimiento. Y claro que hemos visto una gran evolución. Por ejemplo, mira, este club, este mismo estadio, por poner un ejemplo, se ha abierto 3 veces en esta temporada, otras 3 en la temporada anterior, y ya se ha conseguido, bueno, pues una media de 19.000 espectadores entre los 3 partidos, no solo el que ha jugado contra la Real, que es un derbi y que puede tener más presencia, sino que las 3 veces que se abrió una media de 19.000 espectadores. Y eso nos lleva a pensar que ya esto, ¿sabes?, que va enganchando cada vez a más personas. Pero sabemos que es el gran debe. Es decir, a pesar de estos grandes titulares, yo no puedo ocultar que en este sentido es el gran debe del fútbol femenino en España, ¿no?, la apertura de estadios, de infraestructuras, la mejora de los campos y las condiciones. Y es en lo que estamos trabajando. Ahora mismo estamos trabajando de la mano de los clubes en un proyecto de Fan Experience, con el objetivo de, a través de una empresa además especializada en el sector, una empresa inglesa que ha desarrollado todo este producto en el fútbol inglés y en el fútbol norteamericano, ¿no?, entre otros, en Alemania también ha estado, y creo que al final son grandes modelos en donde nosotros, ¿no?, podemos volcar y trasladar aquí mucha parte de ese crecimiento. Y de la mano de esta empresa pues estamos haciendo ahora mismo un análisis, ¿no? Primero estamos en una primera parte de análisis con los clubes para analizar la casuística de cada uno, porque dentro de nuestros 16 clubes no todos son el Athletic Club ni todos son el Fútbol Club Barcelona. Tenemos también clubes independientes con otras dificultades y que están en un momento diferente, ¿no?, de crecimiento. Conjugar a veces todas estas cosas no es sencillo, pero esta empresa sí que nos está ayudando, ¿no?, a conseguir el objetivo final, que no deja de ser otro, pues que crecer. Sí es cierto que si analizamos los datos, por dar algún dato, que aquí no sé si hay periodistas, igual no es el foro, pero siempre gustan los datos. El último año que no éramos liga profesional con respecto a la actualidad, hemos crecido un 110% de asistencia a los estadios. Lo que pasa, que es que estábamos en unos datos que da ganas de llorar, con lo cual daban pena y dolor, con lo cual tampoco debe hacernos sentir orgullosos. Lo que sí debe mostrarnos es que estamos en el camino y que se están sentando las bases hacia dónde queremos ir, pero estamos todavía lejos, y el crecimiento de asistencias de la temporada pasada, de la 23-24, respecto a esta 24-25 es de un 10%. Entonces la línea es ascendente, pero todavía tenemos que sentar las bases, llevamos muy poquito tiempo, hay que tener en cuenta el contexto social de España, hay que tener en cuenta el contexto de nuestros clubes, hay que el contexto en el que nació Liga F respecto a la federación, es decir, hay que tener en cuenta mucho el contexto para entender hacia dónde vamos, pero
Los clubes están apostando, cada vez abren más sus estadios. Tenemos ejemplos entre nosotros en Liga F, como es el Eibar, la Sociedad Deportiva Eibar, que abre Ipurúa cada fin de semana. Creo que eso ha sido una apuesta importante. Ha ido detrás el Deportivo de La Coruña con la apertura de Riazor y creo que ese es el camino, ¿no? Y ojalá pues pronto, en poco tiempo, no sé si a corto plazo, porque no es tan sencillo, pero sí a medio plazo podamos ver pues que Liga F se desarrolla y se juega en estadios con un volumen de espectadores considerable. Buenísimo. I think you've mentioned like a really good point, and also Claudia before, when we mentioned about the fans experience, you know, like what is besides the game, what we can do, what we can find to bring the attention of the fans. So, Rocío, Fever is all about experiences, right? So, I was wondering if you could tell us a little bit more about how Fever is engaging in using technologies, social media, to help this happen, to bring the attention of the fans. Sure. Sure. I think you ladies had a number of very, very interesting points, and that's where, and I think the challenges that you're facing and that you're discussing, that's where the technology brought by Fever could somehow help, right? So when we think about Fever as the tech platform that's going to help you increase the conversion rate and therefore monetize more, well, that's, of course, that's the basis of what we do, but I would say that the heart of what we do, it's the data. So we have the technology that's going to help us understand in depth the audiences that we're tackling, how their purchase habits are, what they've done, what teams they're following, what have they done in terms of not only sports, but also entertainments globally. And that's going to help us craft a few of the strategies to help us not only build the club images and keep up monetizing, but, you know, help us boost the female sport in a way. So I would say once you have the data, there are two things that you could do. You could either take the core sports fund, which today is not that big, and then expand that into further experiences, understanding very well which are those experiences to make sure that we keep monetizing those. But also you could bring some of the non-sport funds into through a, and I'll tell you a little bit more, but through a awareness and consideration funnel into considering sports as part of their purchase intention. So we're going to be using that, leveraging the data that we gather from the technology into boosting our CRM, understanding who we need to touch, with which message, at what time, etc. And then, of course, leveraging, for example, the Secret Media Networks, which is the largest experiential media outlet that there's there, like a multi-platform. Probably you've heard about Madrid Secreto, Barcelona Secreto, Secret NYC. Well, you could boost all those fans and all those experiences, those who are core fan sports, into entertainment and culture, and the contrary, so that you start building and increasing the cake. I think besides what we're talking about, clubs, leagues, and even this experience with platforms, I think everything comes from the athletes, right? The athletes and how they also bring their brands. And I think Christina, and that ends, she knows a little bit about how to build the brands of the athletes. At the end of the day, it's also bringing the attention of the fans. So based on your experience, how are the athletes working on that brand building and that brand awareness that can, at the end of the day, help the community to say, hey, I want to go see that game because my role model, this player, is on the field. So how is that side of the job working on the brands of the athletes? Okay, so if we're talking about how most athletes are doing it in the women's game, I would say that a majority of them are not doing it. They are posting, but they're not actively building a brand. They might want the income in, but I think a lot might not understand that it is about being forthcoming with who you want to be seen as and how you want to build your brand. I think in the women's game, and I say this a lot, that it's very different to men's, because when I look at, I've got a lot of male friends who are male agents,
and a lot of them will have the male players have, and even the male agents, if they want to step in, have the finances to build that team around the men's players, whereas the women don't. So, for instance, if we're talking about the WSL, and the average wage in the WSL is £47,000 a year, to put in perspective, pre-World Cup, I work with Mary Earps, who's the England goalkeeper, and I was looking, and we were like, I was drowning, like working on her commercial, her PR, so I wanted to outsource it. We were getting quotes of £10,000 a month for 3 months. So that's, if you're looking at the average wage being £47,000 a year, how does someone afford £10,000 alone for PR a month? It's not feasible. And then another thing that I think you see coming in more into football in general is the role of a personal brand strategist. And I think we see that across business in general, is that you see a lot of CEOs, a lot of individuals building personal brands. And with these women, it's not just about them posting willy-nilly. It's about having a personal brand strategist that can give them the direction that they need and help them to make sure that every decision that they make is in line with the goals that they're trying to achieve. So I think that right now there's a skills gap that is struggling to be filled because there's not the monetary gap. There's a monetary gap. They don't have the finances for it. One of the things that I do say when I speak at marketing festivals and I explain to some of the brands is, if you do want to work with some of these females, like there can often be more to it than just an exchange of money. You can help them with services. You can bring them into the fold a bit more to help them. So, for instance, my company won a competition with Havas, if anyone knows Havas, which is like a global marketing firm. And one of the things that I'm trying to get them to do is work on the brands of the female athletes for free. They invested equity free into our business, but we also get used to their services. So in terms of like building their websites, building their, redesigning their logos, some of them have like brands in themselves. I'm trying to get them to build those websites so they can monetize themselves better. And that's one example of how a marketing agency can build into building the women's game. It's not purely about throwing money at these women. A lot of it is a skills gap and a knowledge gap, and that's what needs to be filled in this game. The other thing I will say is, I have Mary, but then I have another player called Siobhan Wilson, and she's in a championship, second division, and plays internationally for Birmingham. When I met her, she had 6,000 followers on Instagram, and now she has over 800,000 on Instagram, 1.5 million on TikTok. Wow. We built her as a personal trainer online because she had that skill set, and she now monetizes a minimum of £100,000 a year on social deals outside of football. But there's innovative ways to do it. You know, she still, so we built that as a PT, and now she still works with the Premier League, and she's featured on things like pages like Footballer Fits and whatnot, and she's covered the World Cup for JD Sports. So we have started feeding her back into the football space. But if it took us to get there like that, because Birmingham City doesn't have the profile of Manchester United, or that she's not playing national team, then you have to find other ways to do it, and it's about bringing that innovation in from other sectors. I think that's a great insight, Christina, and I think if we're talking about creating successful business models, we're talking about brands, because we have, for example, a goal to bring sponsorships and resources for the players, for the brands, for the clubs, for the leagues. In this sense, there is a correlation between how many fans you can bring and how much you can charge to a potential sponsor, okay? So, la pregunta que tenía aquí, Bea, para ti es, por ejemplo, ¿cómo está viviendo la Liga ese momento de reto entre necesito generar dinero a través de sponsors? ¿Qué ejemplos de casos de éxito habéis tenido a nivel patrocinio? Y luego, ¿cuáles son los retos más importantes que estáis encontrando cuando habláis con patrocinadores, que nos consta que tenéis muchos contactos, pero que a lo mejor no acaban de dar el paso, de apostar, y cuáles son las dudas que les genera a lo mejor esa posible inversión? Sí. Bueno, en estos años yo creo que el cambio de paradigma, yo creo en este sentido de
en la parte de crecimiento comercial, yo creo que está en algo muy, muy simple, y es que hemos pasado de tener que picar en las puertas porque esto no tenía interés más allá de la marca, a nivel social, a nivel corporativo, ibas a una empresa y te desviaba al departamento, ¿no?, de corporativo, más de marca, el valor que aporta, cuestiones de género, ¿no? Esto ocurría no hace tanto, os estoy diciendo, y es cierto que en estos años lo que vemos es que el atractivo, ¿no?, o ese cambio va hacia una rentabilidad, y que entonces la empresa ya empieza a negociar, aparte de en otras cantidades, en otros términos. Y hemos visto que somos un foco de atracción, o sea, efectivamente ya son las empresas las que se acercan a Liga F, se acercan a la agencia y tratan de negociar, ¿no?, esa entrada dentro de la competición y dentro de los clubes también. Creo que en ese sentido hay un cambio de paradigma. ¿Qué ocurre? Que el contexto del fútbol español, y vuelvo a ello, no ha ayudado al crecimiento de la manera quizá que esperábamos, ¿no? Y nos sentimos en cierta manera un poco frustrados porque había una expectativa en el momento que nos catalogaron como profesionales, junio del 2022, pensábamos que íbamos a dar un salto, en el 2023 somos campeonas del mundo, es decir, había una serie de hitos que nos podían hacer pensar o situarnos en un crecimiento mucho mayor del que ha sido, ¿no?, del realista, del tangible, del que tocamos. Entonces, hemos tenido bueno, yo creo que en el fútbol femenino resilientes somos, otra cosa no sé, pero resilientes creo que lo hemos demostrado, y hemos tenido que frenar un poco, ¿no?, esas frustraciones y situarnos con los pies en el suelo. Hemos tenido casos de éxito y cada vez son más patrocinadores los interesados, pero también hemos tenido fracasos, y esa es una realidad. Firmamos el primer año un title sponsor con una marca, con Network. Aquí hay clubes presentes, Amparo de Sevilla estarán, y 3 años firmados de contrato y han incumplido el contrato, ¿no? Esta es una cuestión que está judicializada, pero que es cierto que es que la construcción de Liga F o la aparición de Liga F ha sido muy difícil en unos primeros momentos, ¿no? Pero bueno, yo celebro que estamos ahora mismo, después de toda la explosión que hubo tras el Mundial, ¿no?, con la federación y toda la situación que de alguna manera espantó a marcas comerciales, a marcas potentes que estaban cerca de firmar, las espantó, porque lo último que quiere una marca importante es ruido, y es discusión, y es debate, y son confrontaciones. Entonces esto ha espantado, y esta es la realidad con la que hemos vivido estos 2 años, pero ya, lejos de toda esa situación, o queriendo pasar página, es cierto que estamos ahora en una situación completamente diferente a nivel institucional y estamos esperanzados. El otro día me preguntaban en una entrevista rápida de TikTok, tienes que responder rápido, sin decirme las preguntas, ¿eh? No penséis, no estaban pactadas. Responde, pregunta, no sé qué, ¿cuál es el reto de aquí a final de temporada? Y dice, tener un title sponsor. Bueno, por pedirlo, pero creo que estamos cerca de verdad de poder cerrarlo, de poder tenerlo. Creo que eso nos va a dar el ir, ¿no?, yendo con socios de la mano. Al final también te aporta una marca, un valor a la institución, y creo que estamos en el camino, como decía, un momento muy incipiente, pero en el proceso, ¿no?, paso a paso. Christina, I think you wanna mention something. Yeah, so I just want to add into that because I'll talk about English football. I know that some of the girls in the WSL are negotiating and achieving deals that are the same amount as a yearly club level sponsorship. Some more, some just below, of some of the clubs in the WSL. Now, why is that? You know, to me, it's important that a lot of these women transcend football, so it's not just being seen in football spaces. Like one of our clients was the face of Victoria's Secret in the UK. That's important because that's a footballer transcending football, and it's like what you were saying about getting non-sporting or non-football fans in. They have to be seen in different spaces. And for me, the most frustrating thing is football is the biggest sport in the world. It's the most popular sport in the world, right? You know, Kobe Bryant, you know, LeBron James, Steph Curry, they globalized basketball. Michael Jordan globalized basketball. Ronaldo and Messi helped to push football. Why do we have Caitlin Clark before we have anyone from the WNBA, before we have anyone out of women's football doing what Caitlin Clark's done? Everybody knows who Caitlin Clark is, whether you watch the WNBA game or not.
Why do we not have that in women's football when it's the biggest sport in the world? It doesn't make any sense to me. People need to get behind these women. The Americans are very good at it, and they've done it very well with the WNBA. I keep saying that I feel like federations, leagues, clubs, sometimes life isn't fair. There might be a few girls, a few women that they say, right, we need to platform just to push the sport forward. FIFA probably need to do that and get behind a few females and a few women's players and decide to help globalize them and push them for the sake of the sport. That's what we need. We need global role models, national role models as well, but we don't have that. And the reality is, brands will invest once we have that, but a lot of the time now, and especially with women's football and women's sport in general, we're having to see that we have to prove the point before we get the investment. And we can prove that point by just helping to globalize and push a few, at least a minimum of a few of these athletes. We need a Caitlin Clark, we need a LeBron James, and it's going to take everybody to get that. I think you mentioned a really good point that what I was thinking is how we can think about, for example, Club America is a great club, great brand, great PR. How we can use the platforms that the club already have, in the case of Club America, to canalize or to bring more resources in case of sponsorship. And at the same time, understand that the public and the fans are completely different. So in your experience, Claudia, have you used that platform, that big PR platform that America has, to find the right sponsors, or have you been using the same sponsors that the men's have? What is the experience and how are you handling that in Club América? Sí, la verdad es que, como decía hace rato, al principio empezamos con la misma base de sponsors que teníamos del varonil, precisamente porque eso nos iba a apoyar para lanzar el proyecto, para empezar todo este movimiento que queremos hacer. Poco a poco con el tiempo, y como bien decía Tina, ha cambiado un poquito la percepción que tenemos sobre el sponsor. No solo es la percepción económica, ¿no? También viene acompañado, por ejemplo, tenemos el caso de Lady Speed Stick, que es patrocinador nuestro exclusivo del equipo femenil, y es porque va acompañado de nuestros valores de somos desafiantes, somos bárbaras, somos independientes, somos mujeres fuertes, y eso es lo que estamos tratando de trasladar las dos marcas, tanto el club como Lady Speed Stick, para allá afuera, ¿no? En conjunto, de empoderar a las jugadoras para que sean vistas en otros ámbitos, como bien mencionaban ahorita. Lo mismo estamos haciendo con Lu, es una marca, los dos son productos de belleza, pero es una marca de shampoos hecha por latinas en Estados Unidos, y al final también ese es otro mensaje de empoderamiento, ¿no? El mercado latino en Estados Unidos para nosotros es muy importante, y también las jugadoras se están viendo reconocidas de esa manera, están también teniendo este mensaje de empoderamiento, de lucha, ¿me explico? Y creo que eso nos ha ayudado muchísimo con las jugadoras, porque ellas también están reconociendo un valor fuera de la cancha que está haciendo un círculo virtuoso, porque las marcas nos empiezan a buscar por estas mismas, claro, viene acompañado de resultados deportivos, ¿no? Pero bueno, o sea, se está haciendo este mix de las jugadoras queriendo conocer más allá, las marcas buscando, y también un poquito de lo que mencionaban ahorita, la afición buscando también cómo pertenecer y cómo unir esa identidad que se está generando para un resultado. Tuvimos, gracias a esto, puedo decir que en la final hace año y medio tuvimos más de 58,000 personas en el estadio, ¿no? Y eso fue un récord histórico para nosotros, es el más grande de México, y eventualmente pensamos romperlo porque creemos en el poder de este movimiento. Las marcas lo están creyendo también, las marcas también están incentivando este tipo de decisiones, y creo que se está haciendo un círculo virtuoso, repito, porque está siendo benéfico para la jugadora, para nosotros como club, para la liga, para el fútbol femenil y para la misma marca. Creo que si bien seguimos por este camino, afortunadamente tenemos hoy en día en el Club América un modelo rentable.
¿no? Entonces, ¿qué es al final lo que buscamos? Que sea beneficio de todos. Y también las jugadoras lo reconocen y cada vez también ellas se empapan más de querer ver qué poder hacer, de qué manera aportar y de qué manera explotar esas capacidades para seguir siendo estas líderes y estas role models que puedan impactar allá afuera, no solo desde su perspectiva como jugadora. Entonces, creo que por ahí es el camino. A good point, Claudia. Thank you so much. Something else that I was thinking, and we've talked a little bit, is like how different markets, regions, and so have like different fans, different identities, different cultures. I know you, Rocío, you've been working like all over the world, but you know a little bit about the South European countries, Spain, Portugal, Italy, and we're not only talking about Club América or La Liga. There are other leagues, other countries, other clubs that are trying to improve, bring more resources, more incomes. So I was wondering if we want to be creative and create successful business model, what experience or what type of experience you have in terms of fan engagement and being able to monetize something else besides ticketing, sponsorship, and stuff. Sure. That's a very interesting question. I would say that, first of all, despite how creative we can get, we shouldn't be opinionated, meaning let's do everything based on data. That's what's going to tell us what's the best way to monetize. And I would say that everyone could, I mean, maybe when I discuss this topic, the first thing that comes to mind, other than ticketing, when you talk about monetizing, is hospitality, VIP events, behind the curtain events, such as when you go to Atlético de Madrid match, for example, and then you get that sneak peek of the football players getting into or getting down from the bus, etc. I mean, that's a very, I would say that's step one. I would say that step two is that clubs and leagues need to be aware that the venues that they're sitting in can be monetized by a lot. And they have to have an ambition to have those venues filled in, not only in match days, but also and especially in non-match days. So we need to understand who could be coming to the venue. We need to build venues that are sort of like the place to go or the place to be, that we can fill in with experiences, we can fill them with music, we can fill them with family events, exactly, so that we keep on monetizing. And of course, when we talk about brands, we need to make sure that we're bringing the exact activation to the exact audience at the precise time through, I don't know, microsites or product placement in a way that it's not going to harm our conversion, purchase conversion. So I would say those are mainly. And I think there's one final step, which is the a ver si lo digo bien, Internationalization. There you go. So we need to, once that we're doing all those steps correctly, we need to make sure that we're not capturing only the local people, but that we bring a global approach, especially whenever we have big brands and all over the world. And I would say that's, to me, the fourth element to help clubs and leagues monetize. Well, thank you so much to the four of you. I think it was a great chat, great conversation. We've been talking about brands and PR, and I think Claudia and Club América want to keep growing their brand, showing us a video about the club. So if we can get some assistance from organization putting the video, I think that would be great.
Awesome. So thank you so much to the four of you. Thank you so much to the public. I just saw like a couple of people taking a nap, so it's good. We did a good job. So I'm going to pass it along to my colleague, Nosy, and they're going to tell us more about women's leading the change. Thank you so much. Thank you.